Start ചെയ്താലോ? So we will start now. So we have studied there are many indications for ventilation. And the indication oxygenation failure, ventilation failure. Ventilation failure means carbon dioxide is not getting washed off, or the baby is not breathing well. That is hypoventilating. So indications can be oxygenation failure, ventilation failure, unacceptable work of breathing, then to protect the airways in a comatose patient, refractory shock. So in these conditions, when you ventilate a child, how do you ventilate? How does the ventilator work? എങ്ങനെ വെന്റിലേറ്റർ ബേബിക്ക് ബ്രെത്ത് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ആണ് മോഡ്സ് ഓഫ് വെന്റിലേഷൻ. So modes of ventilation. So modes of ventilation: mandatory, access control, SIMV, spontaneous. Mandatory modes. Mandatory CMV, which is not used nowadays. Modern ventilators CMV mode കാണത്തില്ല. So what Dr. Bindusha told yesterday was, it is seen in anesthesia ventilators. So not used nowadays. May have a role in those children with seizures and discordant breathing. So even that is taken care of by assess control mode. So seizures and discordant breathing, or children with tetanus, where the ventilator takes over the control. Even in those situations, everything is taken care of by ventilator. So the first is mandatory. See the first figure. The ventilator does all the job. The child is sitting at the back comfortably. Child is sitting without doing any job. The ventilator does everything. That is mandatory. The second mode is assess control. See the cycle. The child is riding the cycle and the parent is helping. So that is, the parent is assisting. So if the child is riding the cycle, the parent will support, will assist. And if the child does not take a breath, or if the child does not ride the cycle, the parent will. That is, the ventilator will assist the breaths of the patient and also will control. That if the patient does not take a breath, the ventilator will give a breath. That is assist control. So in assist control mode, there is less work, but there is chance of hyperventilation because all breaths are supported. So this is about assist control mode. The next is, we'll see the spontaneous mode. Spontaneous means CPAP and CPAP with pressure support. So in spontaneous mode, the patient is on his own. Is on his own arm, his own breath. He will decide how much to breathe, when to breathe, and all. So എത്ര ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം,
time. Everything is decided by the patient. This mode is used only in a conscious, alert, and breathing child. And this is contraindicated in a deeply sedated or fatigued child. So spontaneous mode only if the child is conscious and is taking breaths. So not used in a fatigued or deeply sedated child. So a ventilator is there to support the child's breathing, but will not give a breath. So SIMV is an exercising mode. Both the child and the ventilator will do some job. So if the child is breathing at a rate of 30, and if you have kept the rate at 10 breaths will be supported. The other 20 breaths the child will have to take. And that will be evident in the scalas. But if you give some pressure support, the unsupported breaths also can be picked up, supported. So that's about the different modes of ventilator. So that part is clear, no? Mandatory, then assist control, then SIMV and spontaneous. So whenever you speak about modes of the ventilator, you should also be telling about the phase variables. So the phase variables, TLC. TLC means TLC in pediatrics is tender loving care. So so as far as ventilator is concerned, it is trigger, control, and limit cycling. Trigger എന്ന് വെച്ചാൽ what causes the breath to begin. വെന്റിലേറ്ററിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു ബ്രെത്ത് കൊടുക്കണം? That is the trigger. Limit. What regulates the gas flow during breath? എങ്ങനെ വെന്റിലേറ്ററിന് അറിയാം എത്ര വരെ കൊടുക്കണം? Cycle. What causes the breath to end? Expiration എപ്പോ തുടങ്ങണം? Cycling means cycling between inspiration and expiration. So trigger is what starts a breath. That can be trigger എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഷീൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്. If the machine is triggering the breath, a time trigger. And if the patient is triggering, it can be a flow trigger or pressure trigger. So if the machine is triggering the breath, it is time trigger. Time trigger എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം. നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഐ റേഷ്യോയും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടൈം ട്രിഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻ ബ്രെത്ത് എല്ലാം ടൈം ട്രിഗേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. യെസ്റ്റർഡേ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചല്ലോ, പേഷ്യന്റ് ട്രിഗേർഡ് ബ്രെത്തും ടൈം ട്രിഗേർഡ് ബ്രെത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. So if it is the patient who's triggering, it can be flow trigger or pressure trigger. Flow trigger എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ ട്രിഗർ സെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, 1 ലിറ്ററോ 2 ലിറ്ററോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ. Dr. Bindusha had told. Flow trigger, what we have to understand, she also told about bias flow. Bias flow is the flow which circulate between in the circuit. Inspiratory limbellum, expiratory limbellum, there is always a baseline flow, bias flow. When the patient responds, that is when the patient takes in air, that is inspires, there is a decrease in flow, which is sensed at the sensor, expiratory valve, and which is sensed by the sensors. There is a difference between the inspiratory and expiratory. Then the machine will know that the patient has started breathing. അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ട്രിഗറിൽ പേഷ്യന്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന വെന്റിലേറ്റർ അറിയുന്നത്. ലിമിറ്റ്. Limit can be volume or pressure. In a
volume controlled ventilation, volume is the limit. Pressure is the limit in pressure controlled ventilation. So in PC, pressure controlled ventilation, the pressure is set. Set and the volume will vary. That is, the tidal volume will vary on the compliance and resistance. So in pressure controlled ventilation, pressure is set and the volume varies, tidal volume varies depending on the compliance and resistance. And the advantage is there is no barotrauma. So when you are selecting a mode, you should know the trigger, the limit, and the cycling. So in PCV, the trigger is either the patient or the ventilator. Limit is the and is cycled by time. Same in volume controlled ventilation, VCV. Volume is set, pressure is variable. The problem is barotrauma. The ventilator has to give the set tidal volume. So it may increase, that may cause high PIP. One set volume, if you have set at 10, the ventilator will try to give that tidal volume by increasing the pressure. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ എത്ര കൂട്ടിയെങ്കിലും ആ വോളിയം കൊടുക്കാൻ നോക്കും. So that can cause barotrauma. Same, triggered by patient or ventilator. Volume is the limit and cycled by time. Is there any confusion till here? So we told about trigger, we told about limit, we told about cycling. The cycling, flow cycling, this aspect was discussed yesterday. ഒരു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു, ഒരു decelerating flow, ഒരു 25%. You remember that? So flow cycling means this part I would like to clarify a little more. Flow cycling amount of flow reaching the patient's lung, inspiration, is progressively decreasing. Flow in a pattern, decelerating flow. And if then the flow reaches about 25% of the peak inspiratory flow. Peak inspiratory flow ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുടക്കത്തിലാണ് അല്ലേ? എന്നിട്ടത് ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചായിരുന്നു. ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് when it reaches about 25% of the peak inspiratory flow, the expiratory valve opens. So the expiratory valve opens when the peak inspiratory flow reaches 25%. തുറന്നു കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് എക്സ്പിറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് ഫ്ലോ സൈക്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അത് ടെർമിനേഷൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈക്ലിംഗ്. Okay, that's about the phase variables, the trigger, the limit, and cycling. Next we have already discussed SIMV. Inspirator is initiated at a set frequency in between machine breaths. Machine breath in edeke, the patient can breathe spontaneously from a fresh source of gas. Edeke unsupported machine the breath allada patient the breath കാണും. There can be a lack of synchrony between the machine delivered breaths and the patient efforts, resulting in ineffective ventilation. Okay. Okay. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. SIMP. Upper graph represents the spontaneous patient breaths and the lower graph represents the mechanical ventilator breath. The onset of inspiration is synchronized with the onset of the patient's breaths. The patient breathes spontaneously between the machine breaths. If you try to overlap these two figures, you can see some breaths in between the machine breaths. But you can see those are small ones. Those are patient breaths.
So asynchrony can develop during expiration. Access control. Access control means what we have already told. Patient എല്ലാ breathum support ചെയ്യും. Patient breathe ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ventilator control ചെയ്യും. It will assist. It has a control part also. We have to set PIP, TI and all we have to set. Okay. So the rate is decided by the patient, but we will set a backup rate. Backup rate patient rate കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. Okay, we'll see that figure, that it will be more clear. See, this is access ventilation. The upper represents spontaneous patient breaths and the lower graph represents machine ventilator breaths. Okay. So this we have already told. We'll skip this slide. Support modes, we told CPAP with pressure support. Okay. This is also what thing skip. Okay, this the upper graph represents spontaneous patient breaths, so the lower graph represents mechanical ventilator breaths. So this also we have explained. Okay. So what next I would like to add on is driving force. Yesterday, this is okay. I'll explain this. What is MAP? What is MAP? Mean airway pressure. What are the factors which affect MAP? There is an area under the curve for one cycle. So MAP is determined by K into PIP into TI. See the graph. See the PIP and the TI. TI in the x-axis, PIP in the y-axis. See that area. TE in the x-axis and PIP in the y-axis. So MAP is that whole thing under the graph. So it can be increased by increasing the PIP, increasing the PEEP, increasing the IE ratio. That is TI കൂട്ടുമ്പോ. So increasing the flow rate. Increasing the flow rate, that will convert the sine wave into a square wave. മോളിൽ കുറച്ച് flat ആയിട്ട് വരും. Increasing the PEEP would affect the MAP most. That's the most beneficial, followed by PIP. PIP കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ area under the graph കൂടും. This figure is self-explanatory. For increasing the oxygenation between the MAP and FiO2, MAP is a preferred method when lung disease is severe and when lung volumes are small. RDS pneumonia. But FiO2 is preferred over MAP when lung volume is increased, as in MAS. FiO2 ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നത് നല്ലത്. എയർ ലീക്ക് ഉള്ളപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ഓക്കെ. ഇതാണ് ഇന്നലെ ബിന്ദുഷ പറഞ്ഞ patient triggered breathum, time triggered breathum തമ്മിലുള്ള difference. I had told, no, it was discussed yesterday. Around gray shade ഉള്ളത് patient triggered breathന്റെ indication ആണ്. Time triggered ആണ്. Next, a third breath time triggered ആണ്. But that difference you can understand. Okay, that was discussed yesterday. Next is P plateau. P plateau also was yesterday discussed yesterday. So what is P plateau? P plateau. P plateau എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
പി പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആൽവിയോള പ്രഷർ. മീൻ ആൽവിയോള നമ്മളെ മാപ്പ് എന്താണ്? മീൻ എയർവേ പ്രഷർ. So mean airway pressure is different from mean alveolar pressure. So when you give an inspiratory hold കൊടുക്കുമ്പോൾ mean airway pressure equalizes with the mean alveolar pressure. പിന്നെ ഫ്ലോ ഇല്ലല്ലോ, മീൻ എയർവേയിലുള്ള ഫ്ലോ എല്ലാം ആൽവിയോളയിലോട്ട് പോകും. That is the plateau pressure. The pressure is mean alveolar pressure. Normally, ventilator measures the mean airway map measure. So if you give an inspiratory hold that is for 0.5 to 0.5 seconds to 3 seconds. Earlier it was told as 3 seconds. Now they tell 0.5 seconds is enough. Now, another inspiratory hold ventilator will display the plateau, P plateau pressure. നമ്മുടെ മാക്യോ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഹോൾഡും എക്സ്പിറേറ്ററി ഹോൾഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പിറേറ്ററി ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴ്ത്തരണം, അതിൽ പീപ്പ് പ്ലാറ്റോ കിട്ടും. എക്സ്പിറേറ്ററി ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പും കിട്ടും. അത് രണ്ടും മാക്യോ വെന്റിലേറ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ പേര് എഴുതിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പ്രഷർ. വാട്ട് ഇസ് ഡ്രൈവിംഗ് പ്രഷർ? ഡ്രൈവിംഗ് പ്രഷർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന പ്രഷർ സേഫ് ആണോ, പേഷ്യന്റിന് സേഫ് ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പ്രഷർ നോക്കുന്നത്. Yesterday Bindu had told about driving pressure. Driving pressure is P plateau minus PEEP. P plateau minus PEEP. So usually this is kept below 15. Driving pressure is kept below PEEP. And it is, if it is more, that means that this should be reduced. Other 15 താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. That is by decreasing the tidal volume by 1 ml per kg. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Driving pressure you will get from P plateau. This is clear? Okay. മാക്യുലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഷില്ലറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡെഡ് സ്പേസ്. വാട്ട്സ് ഡെഡ് സ്പേസ്? ഡെഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ബ്രോങ്കോൾ വരെ only that goes അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാത്ത അല്ല നമ്മൾ ET ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുന്നത്. 2.5 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെഡ് സ്പേസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അനാറ്റമിക്കൽ ഡെഡ് സ്പേസ് മാത്രമല്ല, കൊളാപ്സ്ഡ് ആൽവിയോളെ ഓൾസോ വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ വെന്റിലേഷൻ.
ill-perfused ആയിട്ടുള്ള alveoli. So physiological will include all this. So the dead space and importance. Tidal volume plus 6 ml per kg or 8 ml per kg or വെക്കുമ്പോ 2 ml per kg ആണ് dead space. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ സെൻസർ വെക്കുമ്പോൾ 0.8 ml ആണ് ഡെഡ് സ്പേസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായില്ല